Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wapi makofi ya Prime Cabinet Secretary wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, karibu sana. Bendi tuendelee tafadhali. Kenya nchi yangu, mimi ni mwana Kenya daima. Alienda ng'ambo nitarudi. Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Natambua uwepo wa waziri wetu Mheshimiwa Alfred Mutua, waziri wetu. Yeye kukuja amani daima. Angalia mawaziri wetu wanavyonengua viuno. Wala sitapotoshwa na wabaya. This month, the World Bank and the IMF released data that officially confirmed that out of the 55 nations on the African continent, Kenya's economy is the 6th largest in the entire Africa. Your Excellency, this is a very big achievement. And as we celebrate the 60th anniversary of our workers, we want to recognize that Kenya would not have attained that without the sweat of the workers of Kenya. So we want to commend the workers, the producers of goods and services in Kenya for having played a very significant role in assisting Kenya to become the 6th largest economy in Africa. You have led this country. You have maintained its stability. We have maintained democratic practices, and you are resolved to ensure that the stability is unquestionable. When we talk of the 6th largest economy, it cannot happen in an environment of turmoil, in an environment of conflict, in an environment of war, in an environment of political instability. And my dear brothers and sisters, the biggest threat to any nation is not terrorism. It is when the institutions of that country collapse. The president has held our institutions. The labor movement as an institution must be firm and solid. The working must be firm and solid. And all political structures and administrative structures must be solid. That comes through good leadership. And your President, your Excellency President, you have been at the forefront in ensuring that we walk the straight and narrow path of ensuring that our institutions work. Mkiona watu wakizungumza, wakipiga kelele, wakifanya nini, hiyo ni demokrasia. Na wengine wanafikiri kwamba hiyo kelele inamaanisha kwamba Kenya imeharibika. La, jaribu kupiga hiyo kelele katika sehemu zingine. Hata marafiki zetu wengine wanashindwa kuandamana kwa mataifa yao, wanakuja kuandamana Nairobi, wakiandamana mambo yao. Kwa hivyo Kenya ni thabiti na sisi tutii sheria. Dr. Alfred Mutua there. We also have some officials from KOTU and of course the government. Waziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wapi makofi ya Prime Cabinet Secretary wetu. We continue with this live proceedings of the 60th anniversary for KOTU of the Labor Day celebrations. Of course, in your screens, as you can see there, we have the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who has been received by the Labor Secretary Dr. Alfred Mutua, and then we have the KOTU Secretary General
Dr. Alfred Mutua there. We also have some officials from KOTU and of course the government. That an indication that very soon we should be having the chief guest, His Excellency the President, coming here also to grace this auspicious occasion. Remember, for Central Organization of Trade Unions, that is the KOTU, this is the 60th celebration of KOTU. They are celebrating 60 years since they were the event was started, and so of course we continue to inform you what is happening here, and we will be informing you, we will be showing you, we will be beaming it to you live, wall-to-wall coverage of the proceedings. A very important day for the Kenyan worker, even as we see the Prime Cabinet Secretary there heading to the VIP section, of course in anticipation of the arrival of the President. Of course, when he arrives here, we will be able to show you the pictures live as the events continue to happen. As I informed you earlier, for workers in the country, they're joining their counterparts across the world in celebrating and in recognizing their efforts, their struggles, their contribution to the economy through the work that they do in various sectors. This is a day that many have been waiting for across the country, happening at a time when, of course, many Kenyan workers are grappling with very many issues, including not necessarily the Kenyan worker alone, but the entire country grappling with the harsh, or entire world rather, grappling with the harsh economic times. We know that many countries in the world are just recovering from the 2020 deadly effects of the COVID-19 virus. The economies went down across the globe, and as a result, many who were working then lost their jobs, and those who were retained for one reason or another had their pay and wages cut as companies found ways to navigate the harsh economic times. So there have been promises, and there have been some, of course, affected promises of wages increment, or especially minimum wage increment. Many of the Kenyans, you can see in your screen there, will be anticipating that the President will announce another wage increment, and they will also be expecting that once that is announced, there will not be any controversy, as has been reported, especially by the KOTU Federation, that accused the Federation of Kenyan Employers of dragging feet in implementing the last wage bill that the President announced. And so we will, of course, be waiting to see how that matter will be resolved. Many sectors are being represented here, and we will be seeing when they start marching, when they start walking in front of the President. As you can see, there are members of the police band, of course, lining up. As you can see, members of the police band lining up there, ready to entertain those who have congregated here. Of course, also they will be, as usual, taking us through the national anthem. At the start of the event, we will have a session of entertainment. After that, we'll have a session of course, after the national anthem, we'll have a session of prayers, and then we'll have a session of entertainment. Various groups lined up here to entertain those who have come to grace this occasion, those who have come to attend and to witness this 60th commemoration of Labor Day here in the country, that is being hosted by the Confederation of Workers Union, KOTU. As you can see in your screen there, we have the band that has paraded, definitely from the police. The band will be leading a section of various members of the KOTU Union, who, of course, will be marching in here so that they can be able to be part of this event.
Na kwa wale ambao mnaungana nasi wakati huu, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi, ukipenda siku ya Labor Day. Ni maadhimisho ambayo yanaandaliwa kote ulimwenguni, na wafanyakazi hapa nchini wanajumuika, wanaungana na wenzao kote duniani kwa maadhimisho haya muhimu sana kwa mfanyakazi. Unakumbuka kwamba maadhimisho haya kitovu chake ni matukio yaliyoshirikisha ama yaliyohusisha kundi la wafanyakazi ambao walifanya maandamano makubwa kule jimbo la Chicago nchini Marekani, ambao waliandamana wakilalamika, wakitetea haki zao. Jambo kuu ambalo kwamba walikuwa wanalalamikia ilikuwa ni masaa yale ya kufanya kazi. Wakawa wanataka waajiri wao kwa wakati huo mwaka wa 1886 katika jimbo hilo la Chicago nchini Marekani, wakiwashinikiza waajiri wao kwamba wapunguze muda ambao kwamba walikuwa wanafanya kazi kutoka masaa 12 hadi masaa 8, na hilo liliweza kutimizwa. Ukiangalia wengi wanaofanya kazi hapa nchini kwa sasa, wengi wetu ambao tumeajiriwa, tunafanya kazi katika sekta mbalimbali. Wewe ikiwa umeajiriwa unafahamu kwamba kuna wengi ambao wanafanya kazi masaa 8, na inaitwa kwa lugha ya kimombo ile inaitwa 8 to 5, yani kuanzia saa 8 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Hilo lilikuwa ni mojawapo ya yale mafanikio ambayo yalitokana na maandamano yale ambayo yalifanywa na wafanyakazi kule Chicago nchini Marekani miaka 139 iliyopita. Na leo sasa katika bustani hii ya Uhuru jijini Nairobi huku, tunaweza kusherehekea mchango wa wafanyakazi katika kukuza uchumi wa taifa, mchango wa wafanyakazi katika kukuza ustawi wa nchi. Na unavyoona katika runinga yako hapo, ni hafla ambayo kwamba imepambwa kiasi cha haja. Tunayo makundi ya wafanyakazi ambayo yamejiandaa hapa kwa matembezi yakiongozwa na gwaridi ambalo kwamba litakuwa linapita hapa kuashiria kazi na kuonyesha kazi ambayo wanafanya katika sekta mbalimbali. Unavyoona pia katika runinga yako pale, hafla hii imepambwa kwa rangi maridadi kabisa pale za zambarau na meta zinang'ara. Kuna rangi pale za bendera ya taifa, na viongozi wa mbalimbali tayari wameshawasili hapa. Tumemwona muda mchache uliopita waziri mwenye mamlaka makuu Mudavadi ameshawasili hapa. Pia tulimuona waziri wa Labor Dr. Alfred Mutua pia ameshawasili hapa. Thibitisho kwamba tutakuwa pia tunaweza kumwona Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye ni mgeni rasmi katika hafla hii. Pia naye atakuwa anawasili hapa na atakuwa anajumuika na Wakenya, anajumuika na wafanyakazi na pia familia za wafanyakazi ambao wako hapa. Kunao wengi tu, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, ambao tunajumuika hapa. Kama unavyoona katika runinga yako pale, ipo ile bendi ambayo inapeperusha ile kibao motomoto ambacho kinafahamika na wengi, Kenya nchi iliyo imara, Kenya ambayo ni taifa ambalo ni la kupendeza, taifa ambalo linategemea utendakazi wa wafanyakazi wake. Tunalo kundi tu kubwa sana la wafanyakazi wachapakazi mashuhuri ambao wamefuzu katika nyanja na sekta mbalimbali za kiuchumi. Tunaashiria tu sekta kama vile kilimo, sekta kama vile jua kali.